गुड मर्निङ फ्रम लुसेन। आज हामी लुसेनबाट इन्टरलेकन ग्रेन्डेलवाल्ड हुँदै जङ्फ्राउ जाँदैछौँ। जङ्फ्राउ भनेको जुन टप अफ युरोप हुँदो रहेछ त्यो ठाउँ जाँदैछौँ। हेलो फ्रम इन्टरलेकन ट्रेन स्टेसन। यहाँबाट हामी अब अर्को ग्रेन्डेलवाल्ड जानको लागि ट्रेन चेन्ज गर्दैछौँ। हामी ग्रेन्डेलवाल्ड पहिलाको टर्मिनलमा झरेर अब चाहिँ माथि अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ केबल कारबाट। Yeah, now we are going to top of Jungfrau, which is top of the Europe. Ritika, she is holding Insta 360. Okay, and Ritu, where are you going now? Tell me. Top of Jungfrau mountain. No, we are going to Jungfrau, which is the top of Europe. And the view is so awesome this side. Oh my God. ग्रेन्डेलवाल्डको टर्मिनलबाट अब माथि जाँदैछौँ यो टपमा जानको लागि। केबल कारमा छौँ अहिले। केबल कार ठुलो छ, अराउन्ड 30-36 जना बस्ने रहेछ। Yeah, Ritika says our whole Adhikari family can sit here. But whole cannot be, but it's so spacious. Mommy also enjoying the view, Shreya also, and Ritika also enjoying the view. Yo, terminal view now कति राम्रो छ। यस्तो ठाउँ त नेपालमा कति छ कति, तर सुविधा छैन, के गर्नु। Full snow. Whatever you can see in the background, the white thing is snow, pure snow. Yes. It's fully covered by. हामी तलबाट आएको, अब स्टेसन आइसकेछ अगाडि।
कार सकेर अब अर्को स्टेजमा जाँदैछु त्यहाँबाट सायद अब ट्रेन सुरु हुन्छ ल हामी यो ट्रेनमा अब जङ्फ्रो जान्छौँ ट्रेन अहिले हामी यो ट्रेनमा छौँ जुन चाहिँ टनेलमै छ पुरा हिमालभित्रको टनेल है डल्लै टनेलमा छ स्पिड पनि धेरै स्पिड छ ट्रेन देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्रेन अन्डरग्राउन्ड ट्रेन अनि स्टेसन बिचमा आइसमेयर भन्ने रोक्ने रहेछ 5 मिनटको लागि भ्यू पोइन्ट रहेछ ग्लासभित्रबाट हेर्ने भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो तर सेतो टल्केर चस्मा पनि हेर्न नमिल्ने अब यहाँ 5 मिनटपछि अब सायद सिधै जङ्फ्रो होला सायद हामीहरू अहिले यो जङ्फ्रो स्टेसनमा छौँ यो स्टेसन भनेको अन्डरग्राउन्ड स्टेसन नै हो अन्डरग्राउन्ड छ अब यहाँबाट हामी गएर जान्छ जङ्फ्रो which is the highest mountain in Europe. र यो चाहिँ आइस क्रिम हो हामी जाँदैछौँ सबै आइस यता पनि आइस रिस्क अफ फलिङ डाउन रितु सुड वक भेरी केयरफुली ओके आइस केभ ल यहाँ चाहिँ यो डललाई नै बरफभित्र राखेर फ्रेमिङ गर्दै रहेछ यहाँ चाहिँ यस्तो छ पुरा यो बियरहरू के बनाएर राखेको छ यहाँ पल्स के हो यो हटेभर यस्तो मिट बनाएर राखेको छ बरफबाटै बनाएको सबै यस्तो छ ल Ritika is feeling scary but no need to scare, walk carefully okay It's very cold. Cold and slippery. She's not happy. Wow, the view. Plateau, the top of Europe. Jungfrau. Hello from Jungfrau, top of Europe. ल यो टप अफ युरोप जङ्फ्रोबाट हामी यस्तो छ यो चाहिँ स्टोम्यान जस्ट श्रेयाले बनाएकी के यस्तो छ म देखाउँछु ग्राउन्ड सिसिटिभी मोनिटरिङ सिस्टम अबाउट क्लाइमेट मोनिटरिङ होला सायद यसरी र यहाँ चाहिँ यो जुन घर देखिएछ यो रेस्टुरेन्ट यहाँभित्र छ ट्रेन स्टेसन जुन यो बरफको थुम्को देखिएछ नि पहाडको डिस्को यहाँ छ ट्रेन स्टेसन यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू छ इन्डियन रेस्टुरेन्ट यताउति अब लिन्ड चक्लेटको सोरुम छ सप छ जुन चाहिँ आई थिङ्क टप सप चक्लेट एन्ड टी सर्ट घडीको पनि त्यहाँ सोरुम छ सप छ त्यो पनि टप अफ द युरोपको टप मोस्ट सोरुम होला सायद घडीको
ऊ त्यो माथिको चाहिँ त्यो भ्यू पोइन्ट हो मेरो विचारमा 360 भ्यू आई थिङ्क वी क्यान गो देयर विल ट्राई लेट्स सी ओके चकलेट हेभेन स्विजरल्यान्डको युरोप टप मोस्ट चकलेट सपमा आएर हामीले चाहिँ अलिकति चकलेट लिएको छौँ एज अ चिनो गिफ्ट वाट एभर यो लिएको छौँ यसको कस्ट आएको छ हाम्रो वेट कति आयो आई डोन्ट नो द वेट बट द कस्ट इज भेरी हाई 17.8 स्विस फ्र्याङ्क ल अब हामी अब यो स्प्रिङ्स जाँदैछौँ अगाडि स्नोफल त्यसको लागि टनेल हुँदै जानुपर्छ अगाडि गएपछि आई होप वी हेभ टु गो बाई लिफ्ट टु द भ्यू पोइन्ट ल अब हामी माथि जाँदैछौँ भ्यू पोइन्ट लिफ्ट चढेर लिफ्ट चाहिँ I think very high. Let's go. यो माथि यो भ्यू पोइन्ट जस्तो लिफ्टमा चढेर माथि आएपछि यस्तो देखिन्छ यसको भ्यू त्यसो अगाडिपट्टि अर्को हिमाल छ त्यसपछि यता यस्तो छ यसो अगाडि स्किङ भइरहेछ स्किङ स्पोर्ट रहेछ this way. हामीहरू अहिले अब अल्पाइन स्टेसनतिर जाँदैछौँ यहाँ चाहिँ यति राम्रो छ झलमल वाउ र यहाँ चाहिँ यो सायद जङ्फ्रोको होला सानो मिनिएचर जस्तो छ यहाँ के छ यो सब यता केबल कार छ यता ट्रेन छ माथि हिमाल वाउ सो ब्युटिफुल माथि जङ्फ्रोबाट झर्ने बेलामा ट्रेनको स्टाफले चकलेट बाँड्ने रहेछन् यो लिन्ट चकलेट हो स्विजरल्यान्डको
हामीहरू जङ्फ्रोबाट इन्टरलेकन जानुपर्नेमा मलाई यो चाहिँ एकदम मेरो ड्रिम स्पोट थियो। स्विजरल्यान्डको फोटोहरूमा भिडियोहरूमा जसरी देख्ने एउटा ठाउँ थियो। त्यो ठाउँ आउनको लागि सोधेको, अन द वे आउने बेलामा चाहिँ यो लाउटेनब्रडेन भन्ने ठाउँमा रहेछ। त्यो चाहिँ त्यो ट्रेन स्टेसन झरेर गाउँ एकछिन आधी घन्टा गाउँ हिँडेर अनि आउनुपर्ने रहेछ। हामी त्यहाँ जाँदैछौँ र त्यो ठाउँ हेर्नु है त यस्तो छ पारिपट्टि डाँडाको त 90 डिग्री डाँडाबाट वाटमा झरिरहेको छ है। लेट्स गो। हेलो लाउटरब्रुनेन सिटीको यो बाटो हामी हिँड्दैछौँ त्यो झर्नातर्फ जानलाई। इट्स लुक्स अमेजिङ फ्रम हियर। वाउ, हामी झर्नाको नजिक पुग्दैछौँ। हजुर राम्रो देखिरहेछ, कति शान्त, कति सुन्दर, कति सफा छ यो बाटोहरू, घरहरू। लाउटरब्रुनेनको यो वाटरफल मलाई यहाँ आउने निकै ड्रिम थियो। सरी नै फोटोमा यही देखिरहेको हुन्थ्यो मैले प्रायः जसो। अहिले यहाँ आइपुगेको छु, धेरै खुसी लागिरहेछ। रितिका, आर यु एक्साइटेड? या।